Hi, everyone. Thank you so much for joining today's info session for the Executive Residency Program. I can start us off with a land acknowledgement. Our group is joining this call from several different locations today. We want to start by acknowledging that we are all speaking from the traditional territory of many Indigenous peoples from across Turtle Island. Personally, I'm located in Toronto, or Takaranto, which is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We recognize all First peoples who were here before us, those who live with us now, and the 7 generations to come. We also acknowledge that Takaranto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaty, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. The Academy of Canadian Cinema and Television supports and promotes the narrative sovereignty of all Indigenous peoples. We encourage you all to go to native-land.ca to find out which traditional lands you reside on and to familiarize yourself with the longstanding history of that land and your place in that history. Following in the footsteps of Indigenous peoples, we strive to be responsible stewards of the land, to respect the cultures, ceremonies, and traditions of all who call it home, and commit ourselves to working in a spirit of truth and reconciliation to make a better future for all. Pour la reconnaissance de territoire, nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles se trouve l'Académie Section Québec. Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Hi, everyone. Thank you again for joining us today for our info session on the Executive Residency Program. For those of you who are not familiar, we are all members of the team from the Canadian Academy, and our organization strives to build lasting change in the Canadian industry by nurturing opportunities for creative and authentic storytelling. And Maureen, if you want to take it. Sorry, I think you're muted. Excusez-moi. Donc, comme Nancy vient de l'expliquer, donc pour l'Académie canadienne et créer un changement profond dans l'industrie canadienne en nourrissant des récits créatifs et authentiques. Thank you so much. We'll continue the intros a little bit so you know who we are. You heard a little bit of a spoiler in our conversation just there, but we'll introduce Angela first. She is the Director of Talent Development Programs at the Canadian Academy, using she, her pronouns, or elle in French. I am Nancy. I'm the Manager of Talent Development Programs here. I also use she, her, or elle pronouns. Chris, who started us off today, is our coordinator of talent development programs, and he uses he, him, and il. And Maureen Darcelin is our project manager, national of the national team, but she's based in Montreal. And as you can hear, francophone, using elle or she, her in English. Here's kind of a roadmap of what we're going to go through today. So we've already gotten into the welcome and the intro piece. We'll talk a little bit about housekeeping, just how we'll interact on this session today. Then we'll go into an overview of the program, tell you a little bit about the advocates of the program, the sort of big executives that you care about as a piece of this initiative, speak on the eligibility, who is eligible for this program, how to apply, how to get your submission in there and to be considered. We'll touch on how we evaluate those applications when they come in, what key dates you should look forward to coming up, and then we'll do the question period where you can let us know what you want us to answer. Donc, aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce qu'on va parler? On va commencer avec l'introduction que Nancy vient de faire et ensuite, il va y avoir un aperçu du programme de mentorat pour les leaders de demain pour ensuite parler des accompagnateurs et accompagnatrices. On va également vous donner un aperçu des critères d'admissibilité, vous expliquer comment déposer votre candidature et quel est le processus d'évaluation, également les dates clés. Et à la fin, on aura une portion pour les questions-réponses où est-ce que vous allez pouvoir poser les questions à toute l'équipe.
Beautiful. Okay, so Zoom rules up top. Thank you so much for your patience here. But we'll be taking your questions through like the Zoom platform. We have a bit of prepared information to just give us all a bit of level set information, but during that, you're welcome to submit your questions as they come up in the Q&A box. There's a little diagram on the screen now to show you where it is. So you can submit your questions either in French or English. We'll answer them in both languages. Please make sure that you're trying to make your question sort of a more general question. If you have a personal eligibility question about your like personal CV and what you've been up to and how that fits in, we're always happy to answer those questions via email. So send those to programs@academy.ca. Please submit your question, you know, one at a time to the Q&A box and be patient with us. A lot of them come in throughout the duration of these info sessions, and it's actually easier for us to miss your questions if you submit them multiple times. So we'll get to it, and you can always reach out to us via email if we don't hit it in this session. So also you can review everything that we say here once we upload this online to our YouTube channel after the session concludes, probably about a day from now. And again, please do contact us by email. We love to hear from you and can really take the time with your individual questions if you send them to us via email, programs@academy.ca. Donc, Nancy vient de l'expliquer. Au bas de l'écran, vous avez le bouton Q&A pour questions-réponses. Toutes les questions que vous avez au cours de la séance d'information, on va être en mesure de les répondre à la fin. On vous demande de restreindre vos questions à des questions beaucoup plus générales. Vous pouvez poser des questions en anglais ou en français. On va répondre dans les deux langues. Si c'est pour des questions plus personnelles par rapport à votre CV ou d'autres questions plus niché, vous pouvez nous envoyer un courriel à l'équipe à programs@academy.ca. On vous demande, s'il vous plaît, d'être indulgent et d'envoyer vos questions une à la fois dans le bouton questions-réponses. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, c'est sûr que vous pouvez toujours nous envoyer un courriel encore à programs@academy.ca et ça va toujours nous faire plaisir de vous répondre. Donc, voilà. Ah, également, il y a la séance d'information qui va être enregistrée, donc vous y aurez accès sur YouTube dans une journée ou deux. Great, thank you. Yeah, we can now start talking about the program itself. We're heading into the third year of the executive residency program, so some of you watching may already be familiar, but for those who aren't, this program is run by the talent development team at the Canadian Academy and is dedicated to providing industry access for Black, Indigenous, and people of color who are looking to advance their careers. So our goal is to influence a change in the next wave of executives and decision makers in the screen industries. The program runs for 8 months. It's open to participants across the country and pairs successful applicants with mentors in leadership positions in the industry. We call these mentors advocates because we hope that in addition to providing advice and guidance and an inside look at the organizations they help run, these folks will advocate for their participants that they mentor by making introductions and giving them entry to spaces that might not otherwise be accessible. So ultimately, the program not only helps bolster crucial skills for our participants, but also helps to grow their support networks. Donc, nous entrons dans la 3e année du programme de mentorat pour les leaders de demain. Alors, certaines d'entre vous le connaissent déjà, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ce programme est géré par l'équipe de perfectionnement des talents de l'Académie canadienne et le programme vise à donner un accès à l'industrie aux personnes noires, autochtones et aux personnes de couleur qui cherchent à faire progresser leur carrière. Et notre objectif est vraiment d'influencer le changement dans la prochaine vague de cadres et de décideurs et décideuses dans les industries de l'écran. Et le programme dure en tout 8 mois et est ouvert aux participants et participantes à travers le Canada. Et, les candidats et candidates retenus, ils seront jumelés avec des ambassadeurs et ambassadrices qui occupent des postes de direction dans l'industrie. Et nous appelons ces ambassadeurs des advocates car nous espérons qu'en plus de fournir des conseils et une orientation, ainsi qu'un aperçu de l'intérieur des organisations qu'ils et elles aident à gérer,
Ces personnes défendront les intérêts des participants et participantes qu'ils encadrent et tout en les introduisant et en leur donnant accès à des espaces qui ne leur seraient pas accessibles autrement. Donc, en fin de compte, le programme contribue non seulement à renforcer les compétences essentielles de nos participants et participantes, mais aussi à développer leur réseau de soutien. Great. Just continuing with the program overview, giving a quick rundown of the program. For the third cohort, we'll be accepting a minimum of 6 and a maximum of 8 participants. The program runs from June of this year until February of next. As mentioned previously, from the start of the program, participants will be matched with an advocate for an individual placement. And we also program online group sessions, often with guest speakers, which can cover a range of industry topics, which will be determined based on the goals of the participants. Sessions will also include opportunities for community building and shared learning within the cohort. As mentioned previously, I believe you're welcome to apply in English or French, but do please note that all program sessions will be conducted in English. Upon request, we can offer translation to French whenever possible. However, the placements and the pairings with the advocates will be in English dominant environments as well. So a working knowledge of English is required to take part in this program. Additionally, we'll do everything we can to make this program as accessible as possible based on the needs and abilities of our participants. And finally, it's free to apply and there's no tuition or other cost to participants to be part of the program. Donc, un bref aperçu du programme. Pour la deuxième cohorte, nous accepterons un minimum de 6 et un maximum de 8 participants. Le programme se déroulera de juin de cette année à février de l'année prochaine. Donc, comme mentionné précédemment, dès le début du programme, les participants seront jumelés avec un ambassadeur ou une ambassadrice pour un placement individuel. Et nous programmerons également des séances de groupe en ligne, souvent avec des conférenciers invités, conférencières qui peuvent couvrir un éventail de sujets du milieu de l'industrie à déterminer en fonction des objectifs de chacun des participants. Et les sessions comprennent également des opportunités de renforcement de la communauté et d'apprentissage partagé au sein de la cohorte. Vous pouvez déposer votre candidature, comme j'ai mentionné tantôt, en anglais ou en français, mais il est important de prendre note que toutes les sessions du programme se déroulent en anglais. Sur demande, on peut proposer une traduction en français dans la mesure du possible, mais les placements sont effectués dans des environnements majoritairement anglophones, de sorte qu'une connaissance pratique de l'anglais est requise. Donc, nous ferons tout notre possible pour rendre ce programme aussi accessible que possible en fonction des besoins et des capacités de chacun de nos participants. Et enfin, pour déposer votre candidature, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais, pour le programme. Yeah, and we've talked about them a couple of times, but I'm really excited to introduce our advocates. From Bell Media, we have Karen Backus and Manny Groneveld. From CBC, we have Sarah Adams, Paige Murray, Melanie Lefant, and Sarah Kwan. Melanie Lefant and Sarah Kwan work together to mentor one participant jointly. And I'm also really pleased to announce that we have 2 new advocates joining the program this year. Robert Cousins is the Senior Vice President of Film at Cineplex, which involves overseeing all film and event cinema programming. He's been at Cineplex for over 20 years and was instrumental in the development of Cineplex's international programming. So he brought Hindi, Punjabi, Chinese, and Filipino films to Canadian audiences. Working with him is Thomas Santrum, the Senior Vice President, General Counsel, and Corporate Secretary at Cineplex. He joined the company in 2008 and oversees all legal, corporate governance, and securities matters for Cineplex and its subsidiaries. And Tom also happens to be the chair of the Academy's Board of Directors. So for our advocates who have been part of the program previously, you can always go to the executive residency page and click Meet the 2023 cohort at the bottom to read their bios in more detail. Rob and Tom will be also jointly mentoring one participant, and we're really excited to have them on board this year along with our returning advocates. So as part of the application process, you'll have the opportunity to indicate which mentors and organizations you'd most like to be paired with.
Donc, nous avons mentionné à plusieurs reprises nos ambassadeurs et ambassadrices du programme. Donc, Angela vient de les nommer. On a Karen Backus et Manny Gronveld, sorry, de Bell Media, Sarah Adams, Paige Murray, Mélanie Lefen, Sarah Kwan de CBC. Et pour CBC, Sarah Adams, Paige Murray, Melanie Fennis, I'm so sorry. J'ai également le plaisir d'annoncer que nous avons deux nouveaux ambassadeurs, à rejoindre le programme cette année. Donc, Robert Cousin, qui est vice-président principal du cinéma chez Cinéplex, ce qui implique de superviser toute la programmation cinématographique et événementielle. Il travaille chez Cinéplex depuis plus de 20 ans et a joué un rôle déterminant dans le développement de la programmation internationale de Cinéplex qui présente des films hindi, punjabi, chinois et philippins au public canadien. On a également Thomas Santram, qui est premier vice-président et conseiller général de Cinéplex. Il a rejoint l'entreprise en 2008 et supervise toutes les questions juridiques d'entreprise, de gouvernance et de valeur mobilière pour Cinéplex et ses filiales. Pour ceux qui ne le savent pas, Tom est également le président du conseil d'administration de l'Académie. Et Rob et Tom seront ambassadeurs conjoints d'un participant, de participants ou une participante. Donc, on est très ravis de les avoir à bord cette année. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les personnes qu'on vient de mentionner, vous pouvez vous référer à notre site web et cliquer sur Meet the 2023 cohort au bas de la page. So this is so exciting. We love this slate. Are you eligible to work with these folks in our program? There are a couple of things that we're looking for in terms of eligibility. So the first thing that we'll mention is that the program is to support members of the underrepresented communities of Black, Indigenous, and persons of color. We also ask that folks come to this application with 5 years minimum experience in the Canadian film, TV, media, screen sector. We will also note here that equivalent experience is something that we also accept. So understanding that experience in most fields can come in a couple of different ways. Don't hesitate to ask us or reach out if you want to chat about it. But just off the top, we totally understand that people can take breaks from the industry, so it doesn't need to be the last 5 years or consecutive. Folks are coming in and pivoting from other industries. There are a lot of skills that we recognize as being common to the things that we're looking for in our candidates. So feel free to bring your previous experience, even if it's not a perfect vision of what you think what we're looking for, and let us know how that would translate into your being a successful candidate in this program. We also say that experience in developing a story is an asset, and it's not mandatory. We'll also clarify here that in terms of developing a story here, we do mean, supporting the development of a story. We're not necessarily looking for folks who are creating their own stories or developing their own projects, but just due to the type of roles people often come into this program with, we are kind of looking at that sort of how do you support the development of someone else's story here. We ask that you speak to at least one leadership position in any capacity. It doesn't necessarily need to be in what you would consider our industry, and or experience overseeing a team, and that can be in a professional capacity or a voluntary or a community capacity. As we mentioned before, we ask that applications submit them in either English or French, but understanding that the program and these placements will be made in English dominant environments. And all participants need to be Canadian citizens or permanent residents of Canada and 19 years of age or older. Donc, pour les critères d'admissibilité, il faut être membre d'une communauté sous-représentée suivante, donc les personnes noires, autochtones ou racisées. Il faut avoir également un minimum de 5 années d'expérience dans l'industrie canadienne du cinéma, de la télévision ou des médias de l'écran ou une expérience équivalente. Donc, comme Nancy a mentionné, c'est pas nécessairement 5 ans. On sait que les gens ont l'habitude de prendre des pauses parfois durant leur parcours. Donc,
Si vous avez des questions ou vous hésitez par rapport à votre expérience, contactez-nous afin qu'on puisse vous diriger dans la bonne direction ou voir si vous êtes même éligible pour le programme. Donc, ça se peut que des fois, vous n'avez pas le 5 ans, mais que votre expérience fait en sorte que vous pourriez tout de même être éligible pour le programme. Donc, on demande quand même d'avoir également de l'expérience dans le développement d'un récit. Il ne faut pas nécessairement que ce soit votre récit à vous, mais que vous soyez en mesure d'apporter un soutien au développement d'un récit. Sinon, il faut également avoir au moins un poste de direction, peu importe lequel, ou avoir de l'expérience dans la supervision d'une équipe de manière professionnelle ou bénévole. Et les candidats peuvent également, comme on l'a mentionné, déposer en anglais ou en français, mais toujours de garder en tête que les placements se déroulent majoritairement en anglais. Et les participantes doivent être des citoyens canadiens-canadiennes, résidents permanents du Canada et âgés de 19 ans ou plus. So now how to apply. For anyone interested in applying to the program, all applications must be completed and submitted through our online portal. This can be found on our website at academy.ca/programs/exec residency. In order to start your application, you must have a Google account to use this portal, and you will be required to log in using this account. There are no costs or application fees to apply, so feel free to start your application and continue working on your submission over several sessions. The application does not need to be filled out all at once, and you can return to your saved profile at a later time. We highly recommend that candidates start their applications and take a look at the form before emailing us with questions, as we've found that a lot of the inquiries we get are clear once you've had a chance to take a look through the portal. For the application itself, you will be required to submit a list of items, which we've included on the slide here. So first off, you'll need to submit a copy of your CV/resume in PDF format. Second, we ask that you share a 150-word professional bio. This should tell us a bit about who you are, your previous experience, and your goals in the industry. The next piece of the application is a 500-word letter of intent. This question is posed as a plain text box, so no specific format is necessary. The question asks you to share your personal thoughts on why this program is a fit for you, where you are in your career right now. We ask you to share your approach to creative leadership and which traits or skills you find most important in that role, along with your approach to building and maintaining an ideal team environment. Fourth, we ask that all applicants submit a 2 to 3 minute intro video. Your answer should highlight one project or initiative that you've worked on that you're proud of and why. This can be a community or work project and doesn't need to be related to the screen-based industries. Please note that this video does not need to be filmed in a specific way, and we don't ask for any production elements. It can be simply recorded by yourself in front of your phone or your computer, and it's your chance to share how you present yourself in a speaking format. Feel free to upload this to the platform of your choice. So for example, you can upload the video and share the file using a password-protected link on Vimeo, an unlisted video on YouTube, or by sharing a Google Drive link. We'd like to point out that if you choose to use a Google Drive, please remember to manually share access to the specific file or folder where your video is located. On the application itself, you'll only need to provide a link to the video and a password if password protection is used, and these videos will only be used for selection purposes. Donc, comment poser sa candidature? Vous devez remplir votre demande à travers notre portail en ligne, academy.ca/programme. L'adresse est indiquée. Donc, pour y avoir accès, vous devez avoir un compte Google pour utiliser le portail. Comme on l'a mentionné, il n'y a aucun frais d'inscription. Lorsque vous remplissez la demande, en fait, vous n'êtes pas obligé de le remplir en une seule fois. Vous pouvez retourner à plusieurs reprises pour vous inscrire. Et nous demandons plusieurs éléments à fournir, donc votre CV en format PDF, votre biographie professionnelle, donc qui parle de qui vous êtes, votre expérience dans l'industrie, une lettre d'intention également avec vision du leadership de 500 mots, donc qui explique votre approche de leadership et comment vous fonctionnez dans un milieu de gestion. Et également une vidéo de présentation de 2 à 3 minutes qui explique quel est le projet ou l'initiative sur lequel vous avez travaillé ou que vous êtes le plus fier et pourquoi. Donc, ce n'est pas obligé d'être une vidéo professionnelle. Ça peut être une vidéo que vous filmez vous-même. Vous pouvez choisir sur quelle application vous le mettez. Ça peut être sur Vimeo, ça peut être sur YouTube ou également sur un Google Drive. So continuing with the application checklist, we ask that you also include a 250-word summary of your professional skills. Feel free to name 2 to 3 skills at which you are most proficient in and that best represent your style of work.
For each skill you list, we would also like to know how you've either built up or demonstrated these skills as well throughout your career. In addition to these items we mentioned on the session today, there are multiple text responses throughout the application that also ask you about your goals for the program and your overall career. Lastly, all applicants will also be required to provide the contact info for 2 references. We don't require any letters or recommendation, but rather just the phone numbers and email addresses for these contacts. We ask that one of these contacts be from someone whom you've managed and can speak to your management/leadership style. And the second reference should be from a creator that you've worked with who can speak to your story/development skills and or your ability to execute a creative vision. This can be in the form of a writer, director, editor, but it's not limited to these roles, as an individual's creative ability can be recognized throughout various relationships in the industry. Donc, d'autres éléments qu'on vous demande à fournir, donc un résumé de vos aptitudes professionnelles en 250 mots. Donc, on vous demande d'indiquer au moins 2-3 de vos compétences dans ce résumé. On voudrait également des réponses textuelles à des questions sur les objectifs du programme et les objectifs professionnels. On vous demande également d'avoir 2 références avec les coordonnées des personnes. Donc, l'une de ces références, doit provenir d'une personne qui a travaillé sous votre direction et qui peut témoigner de votre style de gestion ou de leadership. Et l'autre doit provenir d'un créateur ou créatrice, scénariste, réalisateur, monteuse, avec qui vous avez travaillé et qui peut témoigner de vos talents en matière de création, de récits et de développement de projets. Mais bien sûr, on ne se limite pas juste à ces créateurs et créatrices. Donc, ça pourrait être d'autres personnes également. Donc, si vous avez des questions, comme je dis, si vous êtes toujours dans le doute, il faut nous envoyer un courriel. Great. So after the application deadline of April 11th, submissions will be reviewed by our selection committee of screen industry professionals. We do our best to ensure that this selection committee reflects the diversity of the people in that our program aims to serve. We won't share specific feedback on applications to preserve the confidentiality of the assessments made by our selection committee. However, we may share general advice with unsuccessful applicants on how they could improve a future application. We'll publicly be announcing the final participant and advocate pairings in June of this year, once the adjudication process is complete, and we'll also notify all applicants of the results of their submission. I also want to say, I said June, it might be July, somewhere in there. Donc, pour les évaluations, le comité de sélection sera composé de divers professionnels de l'industrie, dont des représentants, des partenaires communautaires et collaborateurs du programme, ainsi que des employés de l'académie travaillant sur le programme. Les délibérations et les décisions du comité restent confidentielles tout au long du processus. Donc, les recommandations sont colligées et consignées par l'équipe interne des programmes de perfectionnement professionnel de l'académie. Et les noms des personnes sélectionnées seront annoncés publiquement par un communiqué de presse en juin 2024 de cette année, donc une fois que les décisions auront été rendues par les jurys. And then here is an overview of some of the areas that the selection committees will be evaluating. So first off would be the experience of the applicant, not necessarily long-term or high-level positions within the industry that the applicant has held, but an illustration of drive, growth, and leadership potential. So this means that if you've applied before, we'd really like to know what you've been up to since the last application, rather than just seeing a copy and paste of your previous submission. We want to see how you've grown since you've applied before. We're also looking at how the applicant can contribute in a positive way to the screen industries, whether the preferred advocate or advocates that the applicant has indicated would be a good match or able to help fulfill their learning goals. And this might not be as relevant for all applicants or all advocates, but as mentioned previously, the screen industries do focus on storytelling, and we like to consider story development experience or interest in this area. So we'll be looking at whether you have an interest in supporting and developing other people's stories, not just your own. And we welcome writers and directors to apply. We've had creators in the program in the past, but the applicants who are creators who've been successful are the ones who can show evidence of how they've built community and supported other creators, not folks who are exclusively focused on getting their own projects made. So a quick reminder that there's no independent writing or project development component of this program as well. Donc,
un aperçu de quelques-uns des domaines que les comités de sélection vont évaluer. Donc, il y a l'expérience du candidat ou de la candidate. Donc, pas nécessairement des postes à long terme ou de haut niveau dans l'industrie, mais une illustration du dynamisme, de la croissance et du potentiel de leadership. Donc, si vous avez déjà, comme Angela mentionnait, si vous avez déjà posé votre candidature pour ce programme, donc on aimerait voir l'évolution depuis votre dernière application. Donc, qu'est-ce que vous avez fait depuis? On souhaite que ce ne soit pas un copier-coller de votre dernière candidature. Donc, l'autre chose, c'est l'apport à l'industrie. Donc, les compétences, l'expérience, le potentiel et la vision de la personne offrent une valeur ajoutée à l'avenir de l'industrie audiovisuelle canadienne. On a également la question de savoir si le ou les représentants, les ambassadeurs, en fait, préférés du ou de la participante correspond à ses attentes, s'ils pourraient l'aider à atteindre ses ou ses objectifs, dépendamment du choix que vous allez faire. Et les compétences en développement de récit. Donc, la personne a-t-elle de bonnes compétences, des aptitudes en développement de récit ou est-elle intéressée à évoluer dans ce domaine? So to take you through our timeline and key dates, the application intake period has already begun. The application period will remain open until 5 p.m. local time on Thursday, April 11th, 2024, at which point submissions will be closed. From there, the internal review period of all applications for processing and eligibility will take place in April of 2024, with the committee review also taking place then. In May 2024, we'll begin contacting all shortlisted candidates to schedule video interviews, at which point will lead to final decisions of this year's cohort. Lastly, the program will officially begin in June of 2024. Donc, pour les dates clés à retenir, les demandes d'application se commencent du 13 mars au 11 avril 2024, donc jusqu'à 17 heures. Pour l'examen interne de toutes les candidatures pour les traitements et vérifications de l'admissibilité faites par l'équipe, donc ça va être en avril 2024. L'évaluation des candidatures par le comité va se faire en avril 2024 également. Ensuite, il y aura une période d'entrevue avec les candidats qui auront été présélectionnés au mois de mai, donc un mois après. Les décisions finales définitives se feront également au mois de mai pour débuter le programme au mois de juin 2024. So if anyone still has any comments and questions related to the program guidelines, content of your online application, or technical difficulties with the applicant portal, please feel free to contact us at programs@academy.ca. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires sur les directives du programme ou le contenu de votre demande, ou si vous rencontrez des difficultés techniques liées au portail de soumission, on vous invite à contacter programs@academy.ca et il nous fera plaisir de vous répondre comme on le mentionne depuis le début de la séance d'information. So, oh, go ahead. Sorry, Chris, I was just gonna recap this thrilling bit of information, but we'll go to Q&A now. Again, a reminder that that Q&A button at the bottom of the Zoom screen is where you want to put your questions. If you have any, we'll answer in both languages. But again, we're aiming to like prioritize those questions that have a sort of more general applicability, and your personal eligibility questions are probably best directed to our inbox here. Another reminder that you can review this recording after the fact again, so don't worry about taking very precise notes. It'll be on YouTube and you'll be able to watch it. And yeah, please email us. Everyone's been really nice to us so far in the Q&A box, being very measured, sending questions one at a time. So please remember to do that. Don't submit your question multiple times. We'll try to get to whatever we can right now. I think everyone's on their best behavior. I don't know if we want to repeat that again in French, or if we're feeling okay about it. But we can get started answering a couple. Angela, do you want to take the first one? Sure. We got a question about the drop-down menu for advocate preferences not working properly and that some of the names run together. So just want to address a couple things that this could be. One, because some of our advocates are paired, what you might be seeing is that you would actually have to be selecting like 2 advocates in one. The other possibility is like you're experiencing a technical glitch.
If that's the case, please send us a screenshot to programs@academy.ca. Yeah. La première question qu'on a reçue, c'est une question par rapport au menu déroulant pour sélectionner l'ambassadeur ou votre ambassadrice préférée qui ne fonctionnait pas. Donc, il se pourrait que ce soit à cause que certains ambassadeurs sont jumelés ensemble, donc il faudra les choisir individuellement, ou il se pourrait également que ce soit un problème technique. Donc, on vous invite à faire une capture d'écran et nous l'envoyer à programs@academy.ca. Just wanted to add a quick, like, general tech piece of advice is it may be your browser, and if you are having some type of trouble with it, as much as I don't mean to shill Google Chrome, that is where we found the best results on using the portal on Google Chrome. Also, if you have any other specific sort of glitches you feel you're encountering, it's always best to send us a specific email so we know whose application we're looking at on the back end and that we can forward that error to our web team and address it for you. Donc, Nancy disait qu'il était recommandé d'utiliser Google Chrome avec, avec le portail d'inscription. C'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, si vous avez des problèmes, des glitches ou quoi que ce soit, de nous envoyer un courriel pour qu'on puisse faire le suivi avec notre équipe technique. Thank you. I can also take this next question, which is about experience outside of Canada and whether it counts towards your minimum experience. Yep, definitely. Again, recognizing that particularly for these communities, experience can look a lot of different ways. And if it's coming from outside the country, that's just as valid. Please tell us about it. We might not, know as much about the context of where that experience comes from. So please include that in the application so we get the best idea of, what skills and passions you're bringing to your application. Donc, la prochaine question qu'on a eue, donc, est-ce que les 5 années d'expérience doivent être dans le secteur de l'industrie canadienne? Donc, pas nécessairement. On prend également l'expérience à travers en dehors, pardon, du Canada. Donc, veuillez ne pas vous limiter juste à ça. Et si vous en avez d'autres, les ajouter dans votre application. On va également prendre ça en considération. Okay. We had a request to go over the leadership mandate again. I'm guessing this is sort of the points that we're asking you to hit for your letter of intent. So I can say that we will be asking you to talk about why the program is a fit for you and especially like where you are in your career right now. We'll be asking about your approach to creative leadership, which traits and skills you find are really important to your leadership, how you approach projects and your job, how you build a team, how you establish a good work environment for your team and for yourself. But I also want to remind folks that you can start the application process, get all of this information, which is directly in the application questions, and then, take some time to formulate your answers. You don't need to, do the application all in one go. And also, if there's anything from this session that you will want a reminder of, both the slideshow that we've been showing and then what we've said out loud, we will be uploading a recording to YouTube. So you'll be able to revisit that in a couple days. Donc, juste pour résumer rapidement, il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait redire qu'est-ce qui allait être demandé de vous, qu'est-ce que vous devez remplir lors de votre application. Donc, on va vous demander pourquoi vous pensez que le programme est un bon, est un bon fit pour vous. Également, quelle est votre approche dans un milieu de groupe? Comment vous approchez un projet dans votre emploi? Quel est votre style de leadership également? Donc, on vous demande également juste de prendre le temps de regarder les questions, de répondre aux questions. Comme on l'a mentionné, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un courriel. Sinon, on va mettre en ligne sur YouTube cette vidéo
Donc, vous pouvez toujours vous y référer si vous avez des questions ou s'il y a certaines choses que vous n'avez pas eu la chance de bien comprendre au moment de l'enregistrement. Got a question about the time commitment of the program and whether we recommend that folks who have a full-time job apply for the program. So yeah, definitely keep your full-time job if that's something that you want to have going. This is not a full-time program, like we wouldn't consider it a billion hours per week. Usually we have a couple of sessions throughout the year. I would say maybe bi-weekly we have folks come together for about like 2 hours to speak with our guest or to build community and learn from each other. We also do expect that our participants will set up those meetings and connection periods with their advocate throughout the run of the program. Usually we suggest like 2 meetings a month with your advocate. So it really is quite flexible on that front, so it can work around whatever your previous commitments are. We do hold our sessions during what you would consider like the 9 to 5 work week, but we also do try our best to accommodate everyone's schedules, both in terms of time zone and when folks are working. So we'll pull our participants for what works the best for everyone for the week that we're looking for a certain session. It may not always work for you, but we do try our best. There is some flexibility. If you have concerns about this, do reach out. And I would say, I'm sure everyone already knows this, but most programs, give you back what you put in. So we do still recommend that you try your best to attend all of the opportunities and sessions that are presented. Donc, on a une question de quelqu'un qui demandait si c'était recommandé d'appliquer au programme pour quelqu'un qui avait un emploi à temps plein ou si ça demandait beaucoup de temps à l'horaire. Donc, c'est pas. Nancy disait que c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est quelques moments, c'est très flexible en fait. C'est généralement quelques séances au cours de l'année. On vous recommande d'avoir 2 séances avec votre ambassadeur ou ambassadrice. On vous recommande également de garder votre emploi à temps plein car, comme on dit, c'est pas quelque chose qui va prendre de tout votre temps, mais on vous recommande bien sûr d'assister à toutes les formations, les séances d'information qui vont être faites. Généralement, les séances d'information sont durant les périodes de 9 à 5, sauf qu'on essaye quand même de prendre en considération les fuseaux horaires de tous les participants, essayer d'accommoder le plus possible les séances d'information pour que ça convienne à tout le monde, en fait. Yeah, I just wanted to add onto this question or this answer quickly before we move on. As Nancy said, you're probably looking at about 2 hours every couple of weeks in terms of a time commitment. But also, especially if you have a full-time position within the industry already, we found that employers have actually been really encouraging of our participants and are excited that they have this professional development opportunity. So we'll try to make space for them to participate in our activities. Can you translate? I wasn't sure. Angela vient de dire en fait que on vous demande au moins de mettre de côté 2 heures par semaine pour le programme en fait. Thanks, Maureen. Sorry to throw you that curveball. Yeah. Someone asked what the stipend is that we provide to our program cohort. I think this past year it was $4,000 for our participants, and that was to acknowledge, if you are paid on like an hourly basis, some of the time that you would have to take off in order to participate in the program. So it's not a huge stipend, but again, there's no fees to apply, and it is a little something to help support you while you're taking part in the program. Donc, prochaine question. Quelqu'un a demandé est-ce qu'il y a une rémunération qui est versée aux participants de la cohorte du programme. L'année passée, c'était un montant de 4 000 $.
Mais comme on mentionne, le programme, il est gratuit. Donc, c'est un montant pour pouvoir vous aider si vous devez rater des journées de travail ou pour compenser le temps que vous allez passer sur le programme, en fait. So question about what the advocates teach or like what they impart on their participants during the program. The short answer is that it's not set. It's very much something that participants decide with their advocates once they, meet and talk about learning goals. But some examples of things that have been discussed in those meetings with advocates, obviously aligning with participants' interests, or like how to note scripts, or how to approach organizational governance, or how to be a leader. There are a lot of those sort of soft skill questions about leadership, how to move through the industry as an exec, how to get to that point, how to feel confident. And then also if your advocate aligns with you on some of the harder skills as well, there have been opportunities for some exercises, or just seeing what skills and how people take meetings there within those organizations as well. Sorry, Maureen, I feel like I'm always giving you quite a lot. No worries. Just, donc, excusez, back and forth. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question à savoir qu'est-ce qu'on apprend des ambassadeurs et ambassadrices. Donc, Nancy disait que c'est discuté, ça dépend, ça varie pour chacun des participants. Vous décidez et vous regardez ça avec l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Des exemples de ce qui a été discuté dans les cohortes précédentes. Donc, il y a eu des demandes comme comment écrire un script ou comment approcher une instance gouvernementale. Donc, c'est d'apporter un soutien aux participants et participantes et de les aider à mieux naviguer en tant que cadre au sein d'une entreprise. We have a question. If an applicant is employed at a different production company or broadcaster during the duration of the program, does it pose a conflict? I'm guessing this is saying, like, what is, if it's a different production company from their advocate. And short answer is that as a participant in the program, the advocates will ask you to sign an NDA. So anything that you learn during your mentorship with them would not be something that you'd be able to bring back to your organization. There's no like corporate espionage going on here. So in that way, it shouldn't pose a conflict if you work at what would be considered a competing company. Donc, prochaine question. Quelqu'un a demandé si un participant ou participante est employé par une autre société de production ou un autre organisme de radiodiffusion pendant la durée du programme, est-ce que cela cause un conflit? Donc, Angela disait que, en fait, non. Lorsque vous allez avec votre ambassadeur ou ambassadrice, vous allez devoir signer une entente de confidentialité qui vous empêche, en fait, de parler de tout ce qui a trait au programme. Et donc, lorsque vous allez retourner à votre propre emploi, c'est des choses que vous ne pouvez pas divulguer. Comme vous avez signé l'entente de confidentialité, ça vous permet de participer au programme sans qu'il y ait de conflit, en fait. I'm gonna hit two real quick. So the first question is about what is the video interview all about, that portion of the evaluation. I mean, again, short answer, you'll get more details if you do move on to that stage, but effectively our team is just trying to get to know you a little bit, learn from you off the page, and just get a sense of where that candidate might fit. So, pretty typical interview stuff. Maureen, I don't know if you want to do that first. Donc, quelqu'un a demandé c'était quoi la portion de l'entrevue vidéo. Donc, Nancy expliquait que c'est vraiment juste une entrevue pour apprendre à mieux vous connaître, apprendre à savoir pourquoi vous êtes inscrit pour le programme et juste savoir si vous êtes un bon fit pour le programme et pour les autres participants également qui vont être sélectionnés. Awesome. Next question, and Maureen, you can tell me if I've completely misinterpreted, but I think it's essentially, are you okay to apply if you don't live in Canada?
So would point to the eligibility criteria here and say if you're a Canadian citizen or a permanent resident that you can apply even if you live elsewhere. Would also flag then that, as we mentioned, a lot of the sessions and a lot of our communications happen in what we consider Eastern time. So if you're in a different time zone, just be mindful of whether that's kind of a barrier for you. Donc, quelqu'un demandait si vous êtes une personne résidant à l'extérieur du Canada, est-ce que vous pouvez appliquer? Donc, si vous êtes si vous êtes un citizen canadien, c'est possible d'appliquer même si vous êtes à l'extérieur du Canada. La seule chose, c'est que prendre en considération que la plupart de nos séances d'information du programme sont sur le fuseau horaire de l'Est. Donc, lorsque vous appliquez, juste prendre ça en considération pour que vous soyez sur le même fuseau horaire, en fait. Mais vous pouvez appliquer si vous êtes à l'extérieur du Canada, tout est aussi longtemps que vous êtes citoyen canadien, canadienne. Someone asked, we mentioned that writers, directors, creators can apply to this program, but do adjudicators prefer emerging producer types because they work in leadership positions and develop projects by collaborating with creators, similar to the executives? We get versions of this question a lot in terms of essentially what's the best profile or what's the ideal profile. And the answer is really we don't have one specific profile in mind. When we and our external selection committee is looking at our potential participants, it's really, again, where people are in their careers and how much they would benefit from the program, what we think they could contribute to the Canadian screen industry as a whole, how their history of like working with others and how they have, sought to grow and, continue to develop community, that kind of thing. So we've had like lots of people with producer backgrounds for sure, but we've also had people with more of like a filmmaker, writer, director background. And we've also had lots of people who are more in an administrative position in the industry and looking to move up through the ranks that way. So there's no one, ideal profile or candidate that we're looking for. It's really a combination of all of those things we talked about, like experience and drive and your goals for the industry. Donc, la prochaine question, quelqu'un disait, on a mentionné les scénaristes et les créateurs, mais est-ce que les ambassadeurs préfèrent les producteurs? Ce qu'Angela disait, c'est que on se fait souvent demander la question, quel est le profil idéal pour appliquer pour le programme? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, à l'interne, lorsque vous appliquez, on regarde vraiment où les gens sont rendus dans leur carrière, comment vous pouvez contribuer à l'industrie. On a eu des producteurs, productrices, oui, par le passé, mais on a également eu des scénaristes, des réalisateurs et également des gens qui travaillent dans le plus comme soutien administratif qui veulent atteindre un statut plus haut. Donc, il n'y a pas de profil idéal. Donc, voilà. I'm going to attempt to answer this question, which is asking for clarification on one of the things that we mentioned was on the application checklist. So some responses to questions about the program goals that you have and career goals. Again, if you're kind of confused about any specific elements of the application, would definitely recommend that you log into the portal and take a look at what each specific question is. In this case, this is just a series of questions in which we want to learn a little bit more about what you hope to get out of the program and your career, basically, just so we can get a sense of whether this would be a fruitful opportunity for you. Donc, la prochaine question, quelqu'un essaie de demander que les choses, le matériel, en fait, qu'il faut soumettre pour le programme par rapport à nos objectifs et de carrière. Donc, Nancy disait juste qu'il y a
I have a blank. I have a blank of what you just mentioned. Would go on the portal about it Yeah. and basically just a couple of questions Oui, for get to know. d'aller sur le portail, en fait, pour répondre, il y a une liste de questions que vous pouvez répondre et comme on l'a mentionné auparavant, c'est pour apprendre vraiment à mieux vous connaître et à savoir si vous serez un bon candidat ou candidate pour le programme, en fait. Pardonnez-moi pour ça. Beaucoup d'informations. We had a question about who evaluates and selects the candidates. So there's an internal selection committee, mostly comprised of like academy staff, including some of the folks on this call right now. There's also an external selection committee made up of industry representatives who also represent the diversity of the applicants. So I'm not going to, name specific names. And as mentioned, sort of the specific deliberations of the committee are kept confidential. We might have general advice for applicants who are unsuccessful about improving a future application. But we keep all of those things confidential. So we won't be releasing specific names of the people on our selection committee. Donc, la prochaine question était qui sélectionne les participants et participantes? Angela mentionnait qu'il s'agit de certains membres de l'Académie, dont certaines personnes qui sont sur cet appel présentement. On a également un jury externe de professionnels et professionnels. Et sinon, on ne peut pas divulguer en fait les noms du comité parce que c'est confidentiel. Mais pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés, en fait, il y a possibilité de faire, de donner des commentaires généraux en fait sur votre application et le pourquoi vous n'avez pas été sélectionné. Mais malheureusement, pour souci de confidentialité, on garde les noms de notre comité confidentiel. I think this is going to be the last question that I grab at least. We are coming to the end of our time, so we'll just mention that a couple of things about the paired advocates. The questions about is it common to have two advocates and wouldn't everyone want to? So as we mentioned in the presentation, there are just a couple of configurations this year where we have advocates just teaming up, and that's set. Like if you are successful as an applicant and you get Sarah and Mel, for example, then that's what it's going to look like for that year. There's no trading of the baseball cards really at this point. So that's just how their schedules will work this year. I will also say, like, yeah, it's absolutely lovely. All our advocates are great. It's great to have two. So we are lucky to work in an industry where, folks work closely together and they'll be sharing responsibility to advocate for their participant. Also, our single advocates are very great as well. If you're paired with one of them, it's like a more intensive experience where you build that relationship with the one advocate for a longer period of time. So absolutely benefits to both styles. Donc, quelqu'un demandait, voyait qu'il y avait il y avait possibilité, on a mentionné qu'il y avait possibilité d'avoir deux ambassadeurs et ambassadrices. Donc, pourquoi ce ne serait pas possible d'avoir deux ambassadeurs et ambassadrices? Est-ce que c'est commun d'avoir ça? Donc, ceux que vous avez vus ou qui sont sur la liste, ils sont déjà jumelés ensemble, en fait. Donc, si vous choisissez ces deux personnes-là, comme Sarah et Mel, c'est eux que vous allez avoir. Sauf que nos autres ambassadeurs et ambassadrices individuelles également sont très formidables et vont vous fournir le même niveau d'expérience que vous aurez avec deux ambassadeurs et ambassadrices. Just adding on to this before we move on, that if you go to our rules and regulations, which is linked on our program page, you can see the complete list of our advocates, including the pairs. So you'll be able to see that, as Nancy mentioned, Mel Lafant and Sarah Kwan from CBC will be mentoring one participant together. And similarly, Robert Cousins and Thomas Santrum from Cineplex will be jointly mentoring one participant. So that full list is there as well as in the application. Donc, Angela vous invitait à aller lire les règlements de
la demande d'application. Là-dessus, vous allez voir la liste complète des ambassadeurs et ambassadrices et des pairings. On a Sarah et Mélanie Lefebvre pour CBC et Robert et Thomas pour Cineplex. Good memory. Thanks, Maureen. And then I think this is our last question, which is great because we're just a tiny bit over time. Is there a weighted preference between story development, leadership, etc.? Short answer, no. We evaluate each of our applicants sort of, we meet people where they are. Like I said, there are very different backgrounds, so it really depends on the candidate. One person might be really strong in one area and not as strong in another. So it all does kind of balance out based on the individual participant. Sorry, a lot of notification sounds from my computer as I'm saying that. Donc, dernière question, est-ce qu'il y a une préférence entre soumettre le développement d'une histoire ou l'expérience en matière de leadership? Ce qu'Angela disait, c'est que non, on y va vraiment avec ce que le portfolio de la personne. En fait, on évalue chaque candidat pour sa candidature à lui et non en fonction du développement de l'histoire ou d'une matière de leadership. Quelqu'un pourrait être fort pour un certain aspect et moins fort dans un autre. Donc, on juge la candidature au complet. I think that's the end of our questions. I did want to just address one other one really quickly that was answered via text, but I thought it was really important. Someone asked that, is there an age limit for the program? We did mention that there's a minimum age. You must be 19 years of age or older when the program starts, but there's no maximum age. We recognize that, especially BIPOC folk, it can take a lot longer for them to get to the point where they're, ready to take that next step and move into a leadership position. So with that recognition, we don't have an age limit at the top end of the program in terms of, anyone can apply. Donc, quelqu'un a posé la question s'il y avait une âge limite pour déposer sa candidature. Donc, on l'a mentionné que pour le minimum, il fallait avoir 19 ans, sauf qu'il n'y a pas d'âge limite. En fait, n'importe qui de 19 ans et plus peut postuler pour le programme. Right. Thank you so much, everyone. As mentioned, a recording of this will be online on our YouTube channel in a few days. In the meantime, please feel free to start your application. You can stop it and come back to it. But check out the answers there. Look at our FAQs and rules and regulations, and even watch our info session from last year. And you'll get a lot of answers that way. And if you still have more questions, please feel free to email us at programs@academy.ca and we will answer them as quickly as possible. Thanks, everyone. Have a great afternoon.